আজকের ব্রাইডাল মেকআপের জন্য আমি ম্যাকের প্রাইমারটা ফার্স্ট ইউজ করে নেব আমার ফেসে। আর আমি অফ ক্যামেরাতে আমার আইব্রোজটা কমপ্লিট করে এসেছি। আমি এটাকে ভালো করে আমার স্কিনের সাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন আমি কালারের একটা হাইলাইটার ইউজ করবো আমার পুরো ফেসে। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার। সো এখন আমি অ্যাপ্লাই করছি। দেন এটা আমি ফুল ফেসে হাত দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এখন আমি এটাকে ব্লেন্ড করব। দেন আমি মরফির একটা ফাউন্ডেশন ইউজ করবো আজকে। এটা শেড নাম্বার হচ্ছে 02। এখন আমি আমার ফেসে ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করছি। দেন আমি একটা ভেজা ব্লেন্ডার দিয়ে ফাউন্ডেশনটাকে ড্যাবডের মোশনে ব্লেন্ড করবো যাতে আমার পোরসগুলো কভার হয়ে যায়। আমি এলিভার্সের প্রো কনসিলারটা ইউজ করছি। এটা ব্রাইট ইয়েলো। আমি আমার আইতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি কনসিলারটা। কনসিলারটা ভেজে ব্লেন্ডারটা দিয়ে আবার ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। আই মেকআপের জন্য আজকে আমি মরফির একটা প্যালেট ইউজ করব। সো মরফি প্যালেটটা থেকে ফার্স্ট আমি এই কালারটা নিয়ে আমার ট্রানজিশন কালার হিসেবে ইউজ করব। আমি এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করব আমার আইলিড। দেন আমি একটু ব্রাউনিশ কালার নিয়ে আমার আইলিডের ট্রানজিশন কালারটার সাথে ম্যাচ করে এটাকে আবার ব্লেন্ড করতে থাকবো সার্কুলার মোশনে, যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। দেন আমি প্যালেটটার থেকে আর একটু ব্রাউনিশ কালারটা নিয়ে আমার ট্রানজিশন কালারটাকে আবার একটু ব্লেন্ড করে দিচ্ছি।
জ্যাকলিন হিলের প্যালেটটা থেকে এই কালারটা নিয়ে আমি ব্রোঞ্জ করবো আমার ফেসটাকে। ব্রঞ্জিং করে নিচ্ছি। তোমাদের কাছে ব্রঞ্জার থাকলে তুমি ব্রঞ্জার দিয়েও এটা করতে পারো। তো আমি এখান থেকে একটু বেবি পিঙ্ক কালারটা নিয়ে আমি আমার ব্লাশটা দিয়ে নিচ্ছি। এটা খুব ইজি একটা লুক ফর ব্রাইডাল মেকআপ। এখন আমি হাইলাইটার দুটো শেড ইউজ করবো। একটা হচ্ছে তোমার সিলভার কালার আর একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, দুটো একসাথে ইউজ করবো। আর দুটো হচ্ছে মিস রোজ ব্র্যান্ডের। আমি হাইলাইটার একটু ভালো করে ইউজ করে নিচ্ছি। দেন আমি দুটো লিপস্টিক একসাথে আমার লিপসে ইউজ করবো। And this is the final look. I hope you all guys are enjoying this video. If you like this video, please give us a thumbs up and drop your comment on the comment box. So subscribe my channel and press the bell icon for more new videos. Okay,